ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਬਨ ਬਾਜਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀਟ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 65 ਮੌਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਤਮ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ 299 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 269 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ Today, there are 299 new cases of COVID-19 reported in Ontario, although 90 of them are actually from 2020 and have been included by Toronto Public Health as part of a data review initiative. We have 257 people in hospital with COVID-19 and 262 Ontarians in the ICU, either with COVID-19 or the after effects of COVID-19. And I am sorry to report there have been 25 more deaths reported from COVID-19. A total of 28,306 tests have been processed yesterday, with a positivity rate of 1.6%. Over 14.4 million doses of vaccine have been administered, with over 4.5 million Ontarians who are now fully vaccinated. So overall, we are continuing to see positive trends. While there is every reason to be optimistic, the Delta variant of COVID-19 does remain a serious concern and something that we are very actively monitoring. From mid-March to early June, the Alpha variant, formerly called B117, was the dominant circulating strain in Ontario. However, since the middle of May, we have begun to see an increase in the percentage of cases that are testing positive for the Delta variant. It's become clear that this is now transmitting more quickly than the Alpha variant and is becoming the dominant circulating strain in Ontario. Of importance is the effective reproduction number, which for the Delta variant is now hovering around 1. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਡ ਫਿਲਪ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ We recognize that there is a tremendous amount of work still to do as we learn the lessons of the pandemic and make our long-term care homes a better place for residents to live and a better place for staff to work. Now, I spent my first week listening and learning from people in the long-term care sector. I've been impressed by the enormous reservoir of goodwill that there is to improve the lives of residents, their families, and staff. One thing that I've consistently heard is the importance of safely increasing the number of visitors and a return to a more normal life for our residents.
And that's why I'm pleased today to announce that we will soon be able to safely ease restrictions on our long-term care homes. As we head into the summer, Ontario's roadmap to reopen will mean more family, more friends, and fewer restrictions for all Ontarians, and that will include long-term care residents. When the province moves to Step 3, we will be lifting the limits on outdoor and indoor gathering numbers, so long as public health measures are in place to ensure safety. We'll be easing restrictions on dining and allowing more social activities like dancing, singing, and off-site excursions. As I said, we're all looking forward to Step 3, but as you all know, we're not there yet. So as we prepare to move into Step 2 across the province tomorrow, Ontario's long-term care homes are getting ready to begin to safely open their facilities for more visitors. As of July 7th, residents will be able to have as many designated caregivers as they need. Up to 10 people can visit a resident outdoors. All residents can have an indoor visit with 2 visitors and 2 caregivers. And personal care services, like hairdressers, will be allowed in the homes. We are giving the homes until July 7th so that they have the time to put in place these changes in a safe fashion. These changes are only possible because of the cooperation of all Ontarians, the incredible efforts of our long-term care staff, essential caregivers, and most importantly, residents to get vaccinated. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਰੇਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Who himself is not only a member of the Toronto Parking Authority Board, and the Toronto Parking Authority, for those who don't know, run the bike share program for us, and they do it very well. But he's also somebody who's very deeply committed to our cycling infrastructure in the city and to the expansion of programs like this that make it easier for people to use bikes to get around the city. Scott Collier, I'm pleased to be with as well, the president of the Toronto Parking Authority, and Rhonda English, who's the chief marketing officer of CAA from Central Ontario, who've been great partners for us in advancing and expanding the bike share program. We are seeing across the city huge growth in cycling. People who would have never tried it before in the city are now realizing, as we expand our safe bike infrastructure and as we make available things like bike share, so if they don't want to have their own bike in the city, they don't have to. People are taking it up because they know it's a good, clean, safe way to get around the city. So more and more people are making it their choice. And so what we're doing is trying to make sure that we stay up with them and stay up with the way things are changing in 21st century cities, of which we very much want to consider ourselves to be one. And that includes, of course, safe, separate cycling routes. In fact, last year, the City of Toronto saw the single largest year expansion in the bikeway network in the history of the city. And I'm proud of that because I think it is something where it is keeping up with what people want to do and how they want to do it as we go forward. We also continue to invest in programs like the Bike Share Toronto program to make bikes more accessible to people. In 2020, we delivered Bike Share Toronto's largest ever one-year expansion since the program began. The network grew from 465 stations to 625 stations, and that included the addition of 1,850 bikes to the system, 300 of which were the pedal assist e-bikes that I'm told are very popular with people. The program now has a presence in 20 of the 25 wards of the city. And again, that indicates that it's not just another of those kind of downtown programs. It is a program that is finding its way in different parts of the city, and they're telling me that it gets used differently in other parts of the city, but that doesn't matter. The fact is it's... ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। From the beginning, our government has said that all eligible Canadians will be able to be fully vaccinated by the end of September. Thanks to the groundwork that we laid by signing agreements with a variety of leading manufacturers, we are not only meeting but also exceeding our initial targets.
We had projected that we would receive 6 million doses, and because of our aggressive negotiations, we accelerated this number and ultimately received 9.5 million doses of COVID-19 vaccines. We had projected between 48 and 50 million doses to arrive by the end of the second quarter, being the end of June, and we are on track to beat the top end of that range by hundreds of thousands of doses. We have delivered 44 million doses to the provinces and territories. As of yesterday, they have administered more than 36 million doses. And according to the latest numbers, 77% of eligible Canadians have received at least one dose of vaccine. As it stands, Canada remains first in the G7 and the G20 for the number of first doses administered. And more Canadians are getting their second dose every single day, including, I may add, myself. This morning, I am happy to report that I received my second dose from the vigilant healthcare workers staffing the Halton Regional Vaccination Clinic at the Oakville YMCA. Thank you so much. By the end of July, I can confirm that we remain on track to have received approximately 68 million doses of COVID-19 vaccines. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Nationally, 7-day rolling averages continue to decline. Our current national case count is down to less than 640 new cases reported daily. On average, 988 people with COVID-19 are being treated in our hospitals each day, including 486 in intensive care units, and an average of 14 deaths are being reported daily. But the big news is what's continuing to go up. And this past Sunday, the city of Toronto rose to the top when, at a single vaccination clinic, Torontonians stepped up to break through the Canadian one-day record and fly past the North American record to score a worldwide record of almost 27,000 doses given during a day dubbed #Vaccine Day. People all across the country can take pride in this record because so many have stepped up to get vaccinated and encourage others. This is a winning shot for everyone. And though we still need to get more sleeves up for the first and second doses, keep up with precautions as immunity builds across our communities, and listen up to public health advice for awareness of local COVID-19 risks, more and more of us are asking, when can we hug our loved ones? In particular, grandparents, aunts and uncles are looking for advice for when they can share hugs with the kids in their lives. The answer is, because children under 12 are not eligible for vaccinations yet, there is still a risk they can get infected with COVID-19 and pass the virus on to others. However, if you and everyone else around them are fully vaccinated, the risk is lower. By assessing everyone's risk and comfort levels, you can determine if additional personal preventive practices are needed when hugging or being close in person, such as wearing masks and gathering outdoors. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 65 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਜੈਂਟ ਸਟੀਵ ਐਡਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:45 ਤੱਕ ਹੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ 20 ਮੌਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਬੀ ਆਰਐਸਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕਾਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖਮੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। The safety and well-being of our community is at the heart of what we do here at Peel Police. When organized crime groups threaten the safety of our residents, the appropriate resources are dedicated to ensure they are arrested and brought before the courts. The arrest of multiple individuals and the recovery of 4 firearms that we're announcing today are proof of the determination and tenacity of investigators from 22 Division in keeping our community safe. These arrests have an immediate impact on the operation of these 2 gangs. Many alleged gang members have been charged accordingly and are facing a variety of serious criminal code charges that involve firearms. They have been brought before the courts, and we now rely on our partners in the justice system to be part of the process in keeping our communities safe. Dangerous offenders like these jeopardize the well-being of our families, friends, and loved ones. They threaten our livelihoods, our communities, and most importantly, our safety. This type of criminal behavior cannot and will not be tolerated, and we will do all that we can to continue to take dangerous criminals off our streets. Starting in December 2020, a number of shootings took place between 2 rival gangs in the city of Brampton. These shootings have happened in residential neighborhoods and have resulted in several serious injuries. Sadly, in one of these instances, 22-year-old Elijah Charles Gregory from Brampton, an innocent bystander, was killed. These brazen shootings put many innocent lives at risk. In one instance, shots were fired in the direction of a police surveillance team. The accompanying video occurred on Christmas Day 2020. You will see that these criminals fired multiple rounds into a residence in Brampton without any regard for human life. They did not know if there were children, mothers, fathers, brothers, or sisters in that residence. The culprits also commit very serious, dangerous driving offenses as they flee the scenes of the crime in order to avoid apprehension or from retaliatory gunfire from the opposing gang. Community safety and well-being of our community is a top priority for the Peel Regional Police. As such, members of the 22 Division Criminal Investigations Bureau, with the support of our intelligence and investigative areas, have completed an extensive investigation into these acts of violence. We are announcing the arrests of a number of individuals and the seizure of several firearms that occurred in the past week. The list of arrested individuals is part of the news release that accompanies this video. These individuals are known to the justice system. 2 of them were already facing serious offenses at the time of these arrests and were out on bail. The safety of our community is dependent on all involved in the criminal justice system doing their part to keep our community safe. We all must participate. Unfortunately, at this time, the murder of Elijah Charles Gregory remains unsolved. We are urging anyone with information regarding his tragic death to call the Homicide and Missing Persons Bureau at 905-453-2121, extension 3205, or provide information anonymously through Crime Stoppers. ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੰਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। If you're going to be doing donuts in circles in a parking lot with people watching inches away, that's dangerous. Your actions are dangerous to members of the public. So dangerous driving with some of the charges.
York Regional Police and our partnering agencies are committed to holding drivers who engage in these dangerous behaviors accountable for their actions, in the hope we can prevent further fatalities and injuries on our roadways. We're focusing on individuals participating in high-risk behavior that will not be tolerated right across the GTA. Stunt driving and street racing are extremely dangerous. They put people's safety and their security at risk. And initiatives like Project Takeover make sure these behaviors are fully investigated and not tolerated on our roadways. Illegal racing and stunt driving should not be viewed as harmless, age-appropriate pastimes for young enthusiasts. What we are talking about today is none of those things. Over and above the increased risk of vehicle crashes, deaths, and injuries to drivers, passengers, onlookers, and innocent bystanders in racing events, these crimes cause significant disruptions in your community. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। In 2019, we saw a 9% increase in anti-Muslim hate compared to the year prior. This is simply unacceptable and it must stop. Too many stories of students within our schools targeted because of their faith. Our goal is to create an inclusive education system that stands firmly against hatred and discrimination and stands in unity for inclusion and respect. It is an issue that we are passionate about because without question, every student in Ontario deserves a school environment, including curriculum and other services that support their learning and their well-being. As Minister of Education, I am committed to upholding and promoting human rights as well as addressing and eradicating all forms of systemic discrimination experienced by students, families, and school communities in Canada. That's why our government has amended regulations to ensure there's greater accountability for racist remarks within our schools. These changes establish accountability and recognize remarks and behaviors as professional misconduct. In addition, Ontario's government is also providing $300,000 in funding for initiatives led by organizations which will help support Muslim students, families, and educators. So I am pleased to confirm that the Muslim Association of Canada will receive $225,000 with an aim to create digital resources to raise awareness of Islamophobia, to train our educators, and support our students and Ontario parents. These resources will provide important information about Islamic practice and value, and more importantly, help address the misconceptions and root causes of Islamophobia, and it will support ways to stop it, as well as combating other forms of racism and discrimination that exist. I'm also pleased to confirm with my colleague, Minister Rashid, that the National Council of Canadian Muslims will receive $75,000 to facilitate outreach and engagement sessions with parents and family members of Ontario's Muslim communities. These initiatives will provide culturally relevant resources and information about school supports with the goal of addressing discrimination by empowering Muslim communities with their knowledge and through their leadership. So, World News ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।